हेलो फ्रेंड्स, आजना लेक्चर में આપણે યુનિટ 3 ની થિયરમ વિશે ચર્ચા કરીશું। થિયરમ પ્રૂવ ધેટ ધ ડ્યુઅલ ઓફ ધ ડ્યુઅલ ઇઝ ધ પ્રાઇમલ। ચલો પ્રૂફ જોઈએ। કન્સિડર ધ પ્રાઇમલ પ્રોબ્લેમ। મિનિમાઇઝ zx is equal to cx subject to ax greater or equal to b, x greater or equal to 0 અને એક નંબર આપો where A is an m cross n matrix, B transpose belongs to EM and C X transpose belongs to EN. Applying the transformation rules, the dual of this problem is primal problem में minimize zx है तो ड्यूअल प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज zy इज इक्वल टू प्राइमल प्रॉब्लम में cx तो ड्यूअल प्रॉब्लम में b ट्रांसपोज y सब्जेक्ट टू प्राइमल प्रॉब्लम में ax ग्रेटर और इक्वल टू b, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो ड्यूअल लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में a ट्रांसपोज y लेस और इक्वल टू c ट्रांसपोज y ग्रेटर और इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन चेंज नहीं थाय, देयरफॉर y ग्रेटर और इक्वल टू 0। हवे this dual problem can also be written as minimize zy star is equal to minus b transpose y subject to minus a transpose y greater or equal to minus c transpose y greater or equal to 0। 3 नंबर आपो where zy star is equal to minus zy। હવે if we consider linear programming problem 3 as primal, then its dual can be constructed by considering x as the dual variable। जो આપણે लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 3 ने प्राइमल तरीके लईए तो एनो ड्यूअल एक्स ने ड्यूअल वेरिएबल तरीके लईने कंस्ट्रक्ट करी शकाय। देयरफॉर वी हैव मैक्सिमाइज zx स्टार इज इक्वल टू माइनस c ट्रांसपोज नो ट्रांसपोज x। हवे ट्रांसपोज में एक रिजल्ट हतुं a ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू a तो अहीं माइनस c ट्रांसपोज नो ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस c x। Therefore maximize zx star is equal to minus c x subject to minus a transpose transpose x less or equal minus b transpose transpose or minus a x less or equal to minus b and x greater or equal to 0 અને 4 નંબર આપો। but linear programming problem 4 is identical to the given primal linear programming problem 1।
This completes the proof of the theorem. Therefore, the dual of the dual is the primal. Now next theorem. Let X star be any feasible solution to the primal linear programming problem. Maximize Zx is equal to Cx. Subject to Ax less or equal to B, x greater or equal to 0, and y star be any feasible solution of the dual linear programming problem. Minimize zy is equal to B transpose y. Subject to A transpose y greater or equal to C transpose y greater or equal to 0 of the above primal problem. Then prove that Cx star less or equal to B transpose y star. That means Zx less or equal to Zy. હવે પ્રૂફ જોઈએ. હવે હાઇપોથિસિસમાં આપેલું છે કે લેટ એક્સ સ્ટાર બી એની ફિઝિબલ સોલ્યુશન ટુ ધી પ્રાઇમલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમ. મેક્સિમાઇઝ ZX is equal to CX, subject to AX less or equal to B, X greater or equal to 0, and Y star be any feasible solution of the dual linear programming problem. Minimize ZY is equal to B transpose Y, subject to A transpose Y greater or equal to C transpose y greater or equal to 0 of the above primal problem. અને પ્રૂવ કરવાનું છે Cx star less or equal to B transpose y star. That means Zx less or equal to Zy. Since X star and Y star are the feasible solutions to the primal and dual linear programming problems respectively, then from the constraints in primal and dual we have Ax star less or equal to B, X star greater or equal to 0, and A transpose Y star greater or equal to C transpose Y star greater or equal to 0. Therefore, C transpose less or equal A transpose Y star. હવે બંને સાઈડ ટ્રાન્સપોઝ લો. Therefore, C transpose less or equal A transpose Y star transpose. હવે C transpose નો ટ્રાન્સપોઝ is equal to C, A transpose નો ટ્રાન્સપોઝ is equal to A, તો implies C less or equal Y star transpose A. Multiplying both sides by X star, we get C into X star less or equal to Y star transpose A X star is equal to Y star transpose A X star.
Therefore, CX star less or equal to Y star transpose AX star. Therefore, CX star less or equal to Y star transpose AX star less or equal to B. So B is here. Therefore, CX star less or equal to Y star transpose B. Is equal to B transpose Y star. Therefore, CX star less or equal to B transpose Y star. That means ZX less or equal to ZY. Hence, prove the theorem. હવે next theorem. The value of the objective function fx for any feasible solution of the primal is not less than the value of the objective function phi y for any feasible solution of the dual. चलो प्रूफ જોઈએ. Consider the primal linear programming problem. Minimize fx is equal to c1x1 plus c2x2 plus up to plus cnxn. Subject to ax greater or equal to b, x greater or equal to 0. These can be written after introducing surplus variables. a11 x1 plus a12 x2 plus up to plus a1n xn minus xn plus 1 is equal to b1. a21 x1 plus a22 x2 plus up to plus a2n xn minus xn plus 2 is equal to b2. up to am1 x1 plus am2 x2 plus up to plus amn xn minus x n plus m is equal to bm, where x1 x2 up to xn xn plus 1 up to xn plus m greater or equal to 0. एक नंबर आपो. The dual of the above primal linear programming problem is primal linear programming problem માં minimize fx is equal to c1x1 plus c2x2 plus up to plus cnxn છે. તો ડ્યુઅલ linear programming problem માં maximize phi y is equal to b1 y1 plus b2 y2 plus up to plus bm ym. Subject to
પ્રાઇમલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં a11x1 પ્લસ a12x2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ a1n xn માઇનસ xn પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ b1 છે. તો ડ્યુઅલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં સબ્જેક્ટ ટુ a11y1 પ્લસ a21y2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ am1ym પ્લસ ym પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1. હવે સેકન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ પ્રાઇમલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં a21x1 પ્લસ a22x2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ a2n xn માઇનસ xn પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ b2. તો ડ્યુઅલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં a12y1 પ્લસ a22y2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ am2ym પ્લસ ym પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ c2. એ જ રીતે પ્રાઇમલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં કન્સ્ટ્રેન્ટ am1x1 પ્લસ am2x2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ amn xn માઇનસ xn પ્લસ m ઇઝ ઇક્વલ ટુ bm. તો ડ્યુઅલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં a1ny1 પ્લસ a2ny2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ amnym પ્લસ ym પ્લસ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ cn. અને નોન નેગેટિવિટી કન્ડિશન પ્રાઇમલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં x1 x2 અપ ટુ xn xn પ્લસ 1 અપ ટુ xn પ્લસ m ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ 0. તો ડ્યુઅલ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં નોન નેગેટિવિટી કન્ડિશન y1 y2 ym પ્લસ 1 અપ ટુ ym પ્લસ n ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ 0. Therefore, the dual of the above primal is maximize phi y is equal to b1y1 plus b2y2 up to plus bmym. Subject to a11y1 plus a21y2 plus up to plus am1ym plus ym plus 1 is equal to c1. a12y1 plus a22y2 plus am2ym plus ym plus 2 is equal to c2. up to a1ny1 plus a2ny2 plus up to plus amn ym plus ym plus n is equal to cn, where y1 y2 up to ym plus 1 up to ym plus n greater or equal to 0. 2 નંબર આપો. હવે let x1 x2 up to xn plus 1 up to xn plus m and y1 y2 up to ym plus 1 up to ym plus n be any feasible solutions of the primal and its dual respectively. Multiply 1 by y1 y2 up to ym respectively and add them. Similarly, multiply 2 by x1 x2 up to xn respectively and add them. હવે subtract 1 from 2.
we shall get fx minus 5y is equal to x1 y m plus 1 plus x2 y m plus 2 plus up to plus xn y m plus n plus y1 x n plus 1 plus y2 x n plus 2 plus up to plus ym x n plus m. As all the variables on right hand side are non-negative, we have fx minus 5y greater or equal to 0 implies fx greater or equal to 5y. Hence, prove the theorem.